Окей. Ранний двойной прыжок. Самый большой секвенс брейк, который он может сделать. А вот игра, несмотря на то, что хоть и выглядит так безобидно, на нее очень большая история в спидран комьюнити. Thankfully, though, after I jump over this guy, there is a save here. Also, I know there's no music, and that's boring, but there's gonna be. Понятно, что нет музыки, но не волнуйтесь, она дальше будет. And double jump. И двойной прыжок. Это ранний двойной прыжок. Один из самых ранних секвенс брейк, которые мы нашли здесь. В течение нескольких месяцев недавних эта игра прошла свой собственный ренессанс. Спид-игра, то есть, игра, которую мы проходим на скорость. Вот, она стала... Мы стали находить новые трюки, появилось очень много вдруг игроков в этой игре. И, например, мы нашли вот этот способ двойного прыжка и полета одновременно. Это одно из больших изменений, которые мы сделали в эти 2 месяца. Благодаря 2 новым раннерам. Можете манипулировать, кстати, врагов, зависит от того, как вы двигаетесь. Большая часть врагов, которые ходят перед вами, они построены на RNG, то есть они рандомные. К сожалению, в этой игре это не то, как вы, если вы получаете плохой RNG, то вы не просто теряете время, вам приходится начинать всю игру сначала, потому что, не игру, точнее, а весь акт, потому что рандомка, если выпадет не очень хороший, вам придется начинать сначала, чтобы перезапустить самый рандом. Обычно есть только один предмет, который опциональный, который мы будем подбирать. Если мы бы использовали гличи в any percent, то, играли бы any percent, могли бы подобрать очень раннюю голограмму. Чтобы открыть в конце секретную концовку, мне надо собрать определенные предметы, которые запрятаны в этом мире. And after I get eyeball, I need to do something called ghost jumps, which are pretty precise, so I kind of need to focus for it. That's one. Вот первая штука, которую собрал. And some, booby traps in this area. Так, тут пара ловушек в этой зоне. Я расскажу, как игра начиналась, то есть вообще никак, и теперь это уже выглядит более интересно. Типа некоторые подберут это зонтик. Это очень полезный инструмент для спидранов. Ну, я умру. 50-50. Мне не нравятся эти шансы. Как я это сделал? Я собой доволен. Спасибо, Долтон. Мне кажется, ты был. Только благодаря тебе мы это сделали. Самый большой минус зонтика то, что он слишком медленный. Было использовать. But I made it. It's okay, chat. We did it. We can get through this together. Не волнуйтесь, чат, мы вместе дойдем до конца. Хотел бы я сказать то же самое нашему чату. Не уверен, что я дойду с вами до конца. On the way there, that's like a perfect laser cycle. So you can just run right through. But on the way back, you'd have to wait. And that's really slow. So you go over the top. So coming up is going to be the first really big, I guess, route deviation. Далее будет самое первое большое отличие в рауте от старой игры. Это будет скип синего плаща. Ой, синей пещеры.
В синей пещере находится секретная концовка, но мы не будем делать ее сейчас, потому что медленнее. Несмотря на что я смогу достаточно быстро, мне надо сходить зачем. Это пройти. Ну хотя мужик перестал стрелять, что радует. There we go. So now I can get the first of the keys. Теперь я могу получить один из первых ключей. So like I said earlier, the keys let you get the secret ending. Как я говорил, ключи позволяют вам получить секретные концовки. Первый ключ в этой зоне. И вы можете получить ключи только на вот этом режиме игры, я это понимаю, что это сложно. Ворочайте от RNG. Очень хороший рандол. Та же летающая штука, она была намного выше, чем надо, и это хорошо для нас. Вначале у вас будет очень крутой прыжок. Вот, чтобы перепрыгнуть через этого парня. И еще один здесь. Coming up is the double monkey room, which a lot of people consider to be the worst room in the speedrun. I got through pretty okay. You can get sniped really hard there. Я это хорошо пошел. Меня могли бы заснайпить, но они этого не сделали. Теперь мы идем за желтым ключом. Be sure to rate this drop on a scale of 1 to 10. That was like a 7. What do you guys think? Это была где-то семерочка. Я бы сказал 8. I'm proud of that. I would like put that on my refrigerator. Я доволен этим. Я бы хотел посадить на свой холодильничек. Так, голограмма, которую мы тоже использовали. Обычно тут очень много врагов, которые атакуют тебя только очень близко, но голограмма заставляет не видеть ее. Голограмма позволяет не видеть основного персонажа. Поэтому просто скипаем файты. Because they are faster, but you still have to get hologram for the 100% definition. Alright, so coming up is the detector item, which I mentioned earlier is the only Сейчас мы получим детектор. Это первый полностью опциональный предмет. Что она делает? Позволяет Джуни... Да, Джуни это главный персонаж, позволяет мигать красным, когда рядом с ней враги. И она будет мигать синим, когда она рядом с секретным выходом. But there's 3 pretty difficult tricks right in a row. The first one is going to be the bottom strat to get to purple key early. And the purple key is... Сейчас, чтобы достать пораньше пурпурный ключ, или фиолетовый ключ, нам надо будет сделать очень сложный трюк. It's not too bad. But after that there's going to be a trick called laser double jump, which allows you to Есть do трюк, a faster который называется... to get down to detector. And then in the detector room itself, лазерный прыжок, конечно, быстрее, но использовать мы его не будем, потому что, чтобы его использовать, надо сначала до него добраться, это чуть-чуть дольше в итоге получается. Getting into the lasers is pretty easy, but getting out is the blind frame perfect jump. That's the top route, or bottom route for purple key, pretty easy. And here's going to be my attempt at laser double jump. Yeah, I failed it. К сожалению, я не смог сделать лазерный двойной прыжок. We've got a $50 donation from Manzome Bromide that says, always glad to see independent games getting more publicity. Very glad Nicholas in particular to get into the spotlight. Looking forward to the Knytt Stories run. And speaking of, we have a $517.06 donation from Nicholas. Nice. What's up? Okay, hold on 1 second. Before you read that, I need to go for this trick. I need to focus for it. Oh, that was really close. That was 1 frame off. Okay, now I'm just going to go for the regular cycle. You can read that donation now. Excellent. For those keeping track, that was the dev of this game who says, I'm super excited about your Knytt Stories run. Good luck on your run. Save the animals.
There's actually a Knytt Stories level about saving the animals, so it's an easy choice. Тут говорят, какие-то есть уровни, ты должен спасать животных или нет. So shoutouts to him. It's really cool when indie devs and the speedrunning community can get together. Он расскажет, что очень круто, когда инди-комьюнити и инди-разработчики и спидран-комьюнити могут вместе общаться по поводу игры. Это очень круто. But I'm going to get out of bounds instead of just getting to another area. And I'll explain the effects of what that actually means after I do it. И чуть позже расскажу эффект того, чего я сейчас делаю, но зачем мне это надо сделать. Пожалуйста, не хлопайте, пока я не заберусь обратно в пределы карты. So, this is the out of bounds. If you tilt your head and look, it's not just random swigglies. That text actually says void. So now I'm just going to float out of bounds for a while. How are you guys doing? Теперь я буду немножко летать за пределами карты. Cool. So now I'm back in bounds, and now I'm in the purified area. So what that did was, normally you're supposed to go through the machine cave and turn off the machine, and that makes the world purified and not polluted anymore. But what actually happens in the game is when you turn off the machine, the game warps you to a purified map, because the game can't change maps like that. So what I did was I fell out of bounds on the polluted map and fell back in bounds in the restored map. And that skips the entire machine cave and most of the backtrack through the purified machine cave. That's a huge skip. Это огромный скип, он говорит, вот тот, который был у него за пределами карты. The chill section of the run. Chill is code word for boring, by the way, in case you haven't figured that out yet. If you want to read a donation, now would be a good time. Там времени тоже пожертвования. Squishy Flan that says, "Hey, looking forward to this Knytt Stories run. I just hope VB knows better than to eat the mushrooms. You hear that? Don't eat the mushroom." You'll find out what that's about very shortly. We got a $5 donation from Daniel at 145 that says, "So much love for this game." Alright, so I'm coming up on the regular ending, but that's not time because the red key is actually. Итак, мы берем первую концовку. Напомню, что тут 4 концовки. Like a thing in my throat. That's weird. I'm getting choked up. This speedrun's so good. Okay, I think it's good now. So now I can mash through that text. I'm in the congratulations area. Congrats. Thank you. This is the red key room. Это комната с красным ключом. Да, кстати, как вы заметили, наверное, шарики атакуют только вас. Вот, и когда вы стоите 5 месяцев, оставите голограмму, шарики начинают атаковать самую голограмму. Before I explain that, I just want to give a huge amount of shoutouts. I mentioned earlier that Knytt Stories has been going over somewhat of a renaissance lately as a speed game. And two people who have been a huge part of that are two individuals by the name of Don Dolly and Glipperell. They've both found major skips for this game recently, and they're both really good runners. The world record has been changed hands between Glipperell, Don, and me. I think it's been, within the past week, we've all had it, which is pretty cool. No, I'm good, thanks. Thank you for the water, but I'm good. Спасибо за воду, но все хорошо. I appreciate it. Видите, этот спидранер жертвует собой ради того, чтобы проходить великолепную игру для вас. Knytt. И собирает ключики, чтобы открыть разные концовки, на которых написано «Congratulations». На самом деле, это реально, эта игра прилагалась к редактору уровней. Не, он не разраб игры. Разраб игры очень крутой, потому что у него сейчас реально очень крутые игры выходили. I am. Thanks, Dalton. Yeah. Cool. Я привношу немножко веселья в это унылое царство. Просто мне чувак на самом деле с дрелью уже реально забодал. Я поэтому пытаюсь сделать так, чтобы он меня услышал. Да нет, на самом деле я просто комментирую. Нет.
Ну я понимаю, откуда у тебя появилось, откуда у вас появилось понимание о том, что типа это кто-то сделал больше, потому что похоже. Типа, эй, шипи. Я бы больше подумал, что такой супермин бой скорее. Я не помню, кто делал Книт. Мне проще под дрелью снуть, он... You mentioned you can only get those keys on the normal difficulty. What do the other difficulties change since I believe all damage kills you instantly? It changes, blah, blah, blah. Normal adds... Oh wait, get ready on time? Time. Время. Normal adds more enemies. Normal adds more enemies. Это секретный конец. That was a speed run. Это спидран. Yay. Truly secret ending. I like the music. Реально секретная концовка. Какое время? 16:48. That's good. That's not bad. 16:48. So I'm happy with that. I'm not eating the mushroom. I apologize. So that's pretty much it from me. Thanks for watching Knytt Stories, and I guess the final shout out would be to Niflis for making this amazing game, and he's still making games to this day. Последний привет Нифлису, который продолжает делать эти невероятные игры. Also shoutouts to Africa. Правда, можешь посмотреть этот сайт Нифлиса, эти вот тут он делает все эти игры, они бесплатные, халява. Вот. Хлоп-х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 лоп. Чабуи Super Adventure Island. Две.